तं નમામ્યહં મહાધ્યાનાભ્યાસં વિદધતમજશ્રમ ભગવતઃ પવિત્રે સંપ્રાપ્તં સ્થિતિમતિવરૈકાંતિકવૃષે સદાનંદં સારં પરમહરિવાર્તાવ્યસનિनं ગુણાતીતાનંદં મુનિવરમહં નૌમિ સતતમ. સ્વામિનારાયણ હરે. પ્રથમ તો સર્વ સંકલ્પને પડતા મૂકીને એકાગ્ર ચિત્તે થઈને શ્રીજી મહારાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને એમ ધારવું છે કે સ્વામી વાતો કરે છે ને આપણે સાંભળીએ છીએ તે પ્રમાણે પોતાના અંતરમાં તપાસ કરતા જવું અને કયું છે તેમ સમજીને વર્તવું. અનાદિમૂળ અક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાત કરી. પ્રકરણ 11ની 6ઠ્ઠી વાત છે. સ્વામીની ચેપ્ટર 11 ટોક નંબર 6. ચેપ્ટર 11 ટોક નંબર 6. પ્રકરણ 11ની 6ઠ્ઠી વાત. હમણાં આજે આખો ઘનશ્યામભાઈ મંદિરનું કાઢ્યું તો વાતમાં બી મંદિરનો પહેલો જ રેફરન્સ આવે. તારો મળ્યો. જયસુર ત્રીજ કાકાજીનો પ્રગટ દિન. હા, એટલે બરાબર બધું. સંવત 1919ના જેઠ સુદ બીજને દિવસે સ્વામીએ દેશકાળની બહુ વાત કરી છે કે આ જૂનાગઢનું મંદિર કોઈને થવા દેવું ન હતું, પણ થયું કેમ જે કર્યું એક મહારાજનું જ થાય છે. અને તે ઉપર વાત કરી છે. મહારાજને મારવા કાલિદત્ત આવ્યો હતો પણ પોતે જ મરાયો. તથા વડોદરાના દિવાન વિઠ્ઠુબાને એમ જે સ્વામિનારાયણને મારવા તથા લાઝીણ કરવા પણ મહારાજે ઐશ્વર્ય વાપર્યું છે. શિયાળો હતો છતાં 3 દિવસ ને 3 રાત્રિ મેઘ વરસાવ્યો. તે કોઈ બહાર નીકળી શક્યું જ નહીં. વિઠ્ઠુબા વ્યભિચારી હતો, તેથી પોતાના અવળા કૃત્યથી જ ભૂંડી રીતે પોતે જ માર્યો ગયો. સમજી છે. ઇંગ્લિશ. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી. ચેપ્ટર 11 વાત નંબર 6. In Sanvant 1919, Jeth Sud Beach, Swami talked about, gave a lot of discourses on Deshkard. Then Swami said that no one wanted to let this Junagadh Mandir be built. But still it happened. Why? Because only God's wish prevails. Upon that, then he talked about the incidents when Kalidatta, who came to kill Maharaj as when he was Ghanshyam. But in that, he himself got killed. Then he gave the example of the Diwan from Vadodara, Vithuba. He wanted to also scheme to kill Swaminarayan Bhagwan and put shame on him. But Bhagwan used his powers and Aishwarya that it was winter time, yet there was 3 days of continuous rain. As a result, no one was able to get out of their homes. Vithuba himself was an adulterous person, and because of that, because of his own bad deeds and misdeeds, he died a worse death. થોડી તમે વાત કરો બેટા. સરસ ટોપિક છે.
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. As Pangarangal was saying that this is Jet Sud Bij, so it's a, from an Indian calendar perspective, it is 2 days before today. Today is Jet Sud Chauth or fourth. So very in the same time frame. So here Swami talked a lot about Deshkad. And in that he gave the example that all the circumstances were against being the Junagadh temple being built. And there were a series of incidences that would happen, First, મંદિર કરવું ભારતનો સંકલ્પ હતો. God wanted to do it. Yet, the sadhus were not ready to come there because of the Junagadh. Everyone knew Junagadh was a problem area. So people, even geographically, we see Junagadh is on the boundary of like India and Pakistan. So there is a lot of, the Junagadh itself was ruled by a Muslim king. And so there's a lot of Muslim influence over there. So that's one negative. Then second, there was the opposition from all the local residents, the Nagar Brahmins. They were all Shivpanthis, and they didn't appreciate or like the Swaminarayan tradition. And so there was a lot of opposition from all the local residents of Junagadh against Swaminarayan. Then third, as I can remember, is that there was no money over there. There were no tools. There was nothing provision. So that was also a challenge. Resources were not there. Fourth, the water was such that it was very hard to digest, and people used to get part bellies થાય મોટું પેટ થઈ જતું બધાનું. It was creating some sort of reaction or some sort of infection or something, that they were. It was very hard to digest. So it was very hard. પાણી તમે પીવા ના મળે બરાબર તો તમે એ ટાઈમે they didn't have softeners or things like that, So all of these things were, and several more things must be there, But I can think of few. They were there, and because of that, it didn't look like an attractive place to go to and go and build a temple over there. But મહારાજે સંકલ્પ કર્યો તો મહારાજ ગુણાતીનાનંદ સ્વામીને વાત કરે છે. એન્ડ એની પહેલાં બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પણ કહે છે જવાનું, રાઈટ, આગળ. અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી બધું પ્લાન, બ્રહ્માનંદ સ્વામી વોઝ અ ગુડ પ્રોફેશનલ આર્કિટેક્ટ. સો એ બધું પ્લાન ને બધું એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કરીને આવ્યા પાછા. And now the question was who's going to oversee the whole construction process and build and be there, actually be the mahant over there. મંદિર થઈ જાય પછી ત્યાં રહેવાનું કોને, that's another thing. ચલો એક જગ્યાએ શ્રીલંકામાં પ્રોજેક્ટ છે, પતાવીને પાછા આવી જાય કોરસમાં, that's one thing. But now to live there as a mahant and to take care of that whole mandir, that was another big challenge. So ગુણાતીનાનંદ સ્વામીને મહારાજ સિલેક્ટેડ. અને મહારાજે જ્યારે કીધું ત્યારે સ્વામી બે હાથ જોડીને ઊભા રહ્યા. અને મહારાજ કહેતા જાઓ અને કે પહેલાં 5 સાધુ રાખજો સેવામાં, એવી વાત કરી મહારાજે. સ્વામી તો છે કે મહારાજ અમારું તો કામ જ નહીં આવું. સ્વામી ગુણાતીનાનંદ સ્વામી રિમેન્ડ સો લોકી કે આવું એક રિસ્પોન્સિબિલિટી કે આવું એક ટાસ્ક એમને આપવું એ પણ અકલ્પ્ય હતું. તેના ઘણા ડાયાઓએ કહ્યું પડે છે કદાચ મહારાજે, પણ મહારાજ હેડ સિલેક્ટેડ ગુણાતીનાનંદ સ્વામી. તો સ્વામી તો ઊભા રહ્યા બે હાથ જોડીને કે મારથી તો થાય એવું છે નહીં, તો કે 10 સાધુ રાખજો. છતાંય સ્વામી ઊભા રહ્યા કે આપણાથી થાય એવું છે નહીં. આ તો મારે કે 100 સાધુ રાખજો. 10, 50, 100 અને 200 સુધી મહારાજ રહ્યા. હાજી 300 સુધી મહારાજ ટૂંક કે 300 સાધુ તમારી સેવામાં રાખજો. ત્યાં હવે જ્યાં આગળ મંદિર બનાવવાના ફાફા છે
ત્યાં હરિભક્ત બનાવવાના બાપા છે અને ત્યાં સાધુ 300 સાધુ ત્યાં ઊભા કરવા. ઇટ્સ ઇમેજિનેશનનું લાગે. હમણાં છે ને અને આપણી સ્થિતિની વાત છે. દિંગર અંકલ કહેતા હતા કે આપણે 21 એકરનો લેન્ડ છે. હવે હરેક લેન્ડ 1 acre ઇઝ ફોર $450,000. દેટ્સ ધ કોસ્ટ. એટલે 5 એકરનો પણ લેન્ડ લેવો હોય તો ઇઝ રફલી અબાઉટ $2 million, ખાલી જસ્ટ ધ લેન્ડ. અને 20 એકરનો લેન્ડ લેવો હોય તો ઇટ્સ અબાઉટ $10 million. એટલે દિંગર અંકલે કીધું કે આપણે 21 એકર લઈએ. એટલે મારાથી કરું પણ ફંડ તો છે નહીં આપણી પાસે. તરત બોલાઈ ગયો એવી રીતે. પણ ત્યારે બે હાથ જોડીને કે ભાઈ તમારો સંકલ્પ છે તો 1 million 2 million જો 20 million પણ આવશે. પણ ઇફ ઇટ ઇઝ યોર સંકલ્પ ઇટ વિલ હેપન. પણ આપણી એ ધીરજ રહેતી નથી. તો મારી દ્વારા બોલે કે દિંગર ફંડ તો છે નહીં. પછી દિંગર અંકલ શું બોલ્યા નહીં આગળ. પછી હસવા મળ્યા દિંગર અંકલ. કે દિંગર અંકલ આપણી તૈયારી જોતા હોય છે કે આપણે કેટલું સ્વામી ત્યાં આગળ ઊભા રહે બે હાથ જોડીને. So the best thing for me to was કે હાથ દે. We know what the situation is. પણ એવી સિચ્યુએશન ત્યાં આગળ હતું. અને એવી સિચ્યુએશનમાં ત્યાં આગળ મંદિર થયા. તો સ્વામી કહેતા કે મંદિર માટે પથરા તોડવા હોય ને તો હવે તો મશીનો છે. તો પથરા તોડવા માટે હથોડી તો જોઈએ, હથોડી પણ નહીં કે પથ્થરથી પથ્થર તોડવાનો ત્યાં આગળ. એવું ત્યાં આગળ ચાલતું હતું કામ. હવે થયું શું કે આ એક પ્રસંગ એ રીતે આવે છે કે આ બધા પથ્થર ક્યાંથી લાવે. તો જુનાગઢ ત્યાં નદી દિંગર અંકલ ઇઝ નેમ ઓફ ધ રિવર ઓવર ધેર ઇઝ રિમેમ્બર ધ નેમ ઓફ ધ રિવર. ભાદર નદી. તો ત્યાં નદીના કિનારેથી પથ્થર બધા લઈ આવ્યા આપણા કન્સ્ટ્રક્શન માટે જે જોતું હોય એને બાંધવા માટે પથ્થર લઈ આવ્યા. એટલે આ બધા ત્યાં જે નાગર બ્રાહ્મણ હતા એ દ્વેષી હતા પહેલેથી. એ લોકોને તો પ્રોબ્લેમ હતો જ. એટલે એ લોકોએ જઈને ત્યાં આગળ કમ્પ્લેન કરી કે આ જે સ્વામિનારાયણનું કરે છે અને તમારા રાજના પથ્થર એ લોકો ત્યાં વાપરે છે અને ઇટ ઇઝ નોટ રાઇટ કે આ તો રાજની સંપત્તિ કહેવાય. એના માટે આ લોકો ટેક્સ ભરવું જોઈએ કે જે પણ હોય એનું ભરવું જોઈએ. આ તો તમને પૂછીને કરવું જોઈએ કે એવું કે તમે પૂછ્યું નથી એટલે આ વસ્તુ ખોટી છે. તો કે બધા જણ જુઓ, તપાસ કરો કે પથ્થર નથી ત્યાં બધા લઈ લે છે આ લોકો. અને એવી વાત પછી સ્વામીને ખબર પડી. અને તાર રાજા કે ઇન્સ્પેક્શન માટે જવાના હતા, દિવાન ઇન્સ્પેક્શન માટે જવાના હતા. પણ થયું શું કે એટલો બધો વરસાદ પડ્યો અને નદીમાં આવ્યું પૂર. અને પૂર આવ્યું એટલે આગળથી બધા પથ્થર ખેંચતું બધું જ લાવી ત્યાં ડિપોઝિટ કર્યા ત્યાં આગળ નદીના બેંક પર. એટલે આ ગયા તો દિવાન ગયા તો કહ્યું કે આ તો પથ્થર ત્યાં જ છે, તમે લોકો શું ખોટું લઈ માંડ્યા છે. કે ઉલટા દિવાને પછી એમને દંડ કે એમને યેલ્ડ કે એમને ઠપકો આપ્યો કે તમે આ ખોટું કરો છો, તમારે આ ભગવાનનું કામ છે, તમારે ભણવું જોઈએ, તમને આ પ્રોબ્લેમ છે. એટલે એવી રીતે દિવાને પછી તેવો ઠપકો આપ્યો. પણ સ્વામી કહેતા કે મૂળ કે દેશકાળ એવા હતા કે મંદિર ઘણાને કરવું નહોતું અને થાય એવું નહોતું છતાંય થયું. કારણ કે એ મહારાજનો એક એવો સંકલ્પ હતો. એવું જો એટલે ઘનશ્યામ અંકલ દિંગર કહેતા હતા કે અમે તો કરીએ પણ તમે સંકલ્પ કરો તો થાય. પવઈનું મંદિરનું પણ એવું હતું. ઘનશ્યામ કેટલા 8 લાખ કેટલા હતા બેંકમાં? 2 લાખ રૂપિયા હતા બેંકમાં. પવઈ ટેમ્પલ બાંધતી વખતે વી હેડ 2 લાખ રૂપીઝ ઇન ધ બેંક. અને મંદિરનું થયું કેટલું? 1.5 કરોડ. હવે કોઈ સ્કેલ જ નથી આ. અને થયું પણ કેટલામાં? 8 મહિનામાં. સો ફ્રોમ 2 lakhs to 1.5 કરોડનો એક્સપેન્સ એન્ડ વિધિન 8 months. પણ અને તારી જમીન પાછું આપણા નામે નહીં. The whole land was not in our name. આપણને ડોનેટ કરેલી. The biggest task કે લેન્ડ આપણા નામે નહીં. અને છતાંય ટ્રાય કરતા હતા, નામનું પણ થતું નહોતું. રાઈટ સીટ બધું. એટલે ઘનશ્યામ અંકલે ભરતભાઈને પૂછ્યું કે તમારે મંદિર બાંધવું છે, કેટલું જલ્દી બાંધવું છે? કે હમણાં બાંધવું તો છે જ આપણે. એવું કહ્યું ને કે બાંધવું તો છે તો તમે સંકલ્પ કરો, અમે ચાલુ કરી દઈએ બાંધવાનું. બાંધવાનું ચાલુ કરો, કાલે આપણે ભાભીને બોલાવી લઈએ અને ચાલુ કરી દઈએ.
અને આપણે ખબર છે કે આમ પિંગલ કહેતા કે ભોમાંથી જમીન નીકળ્યું એવું ભોમાંથી મંદિર નીકળ્યું. ઇટ કેમ લિટલ ઇમર્જ ફ્રોમ ધી ગ્રાઉન્ડ. આઈ વોઝ ધેર 6 months. હું કંચાવ કે કઈ રીતે થશે આ મંદિર થશે કેવી રીતે, બિકોઝ આઈ વોઝ ધેર 6 months બેક વેન ધ પાયા વોઝ બિંગ પોર્ડ, કે આ 6 મહિનામાં સમયો ડિક્લેર થઈ ગયેલું કે સમયો થવાનો છે, મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થવાની છે. મેં આ કેવી રીતે થશે એક નેચરલી લોજિકલ થિંકિંગ. અને ત્યાં જોયું તો આખું આમ કમ્પ્લીટ. પાછું અમુક મંદિર કેવા બંધાય કે 17 થઈ જાય, બધું ફાઉન્ડેશન થઈ જાય અને પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય. પણ ધીસ વોઝ ધી ફર્સ્ટ મંદિર ઘનશ્યામ વોઝ સેઇંગ, ઇટ વોઝ કમ્પ્લીટ, totally complete, finished with paint, plumbing, tiles, finishing, everything was complete. અને એમાં મહારાજ ઘનશ્યામની ભાવના કેવી હતી કે આપણે ઘરમાં રહેવા જઈએ તો એમ જોઈને જઈએ કે ભાઈ કે પેન્ટ ના ચાલે રહેવા જઈએ, કે વોટર ના હોય તો રહેવા જઈએ. કમ્પ્લીટ જોઈએ કે ભગવાનને બોલાવવા છે, ભગવાનને બેસાડવા છે, તો મંદિર કમ્પ્લીટ જોઈએ. સો અગેન ઓલ સર્કમસ્ટાન્સીસ એવો ભરતભાઈ અને દિનકર અંકલ એ પછી ભળ્યા અંદર તો એ થયું. કાકાજીનો સંકલ્પ હતો. કાકાજી કેટલાય યજ્ઞ કર્યા કે મંદિર થાય ને કેટલું બધું કર્યું હતું કાકાજીનું હતું એવું નહોતું કર્યું, પણ એક ટાઈમ હતો અને એ ટાઈમ ભરતભાઈ વોઝ વેઇટિંગ ફોર ધ ટાઈમ. અને ભરતભાઈએ તારે સંકલ્પ કર્યો મારું માનવા પ્રમાણે, તો આજે એ મંદિર અને એ સંકલ્પમાં પછી બધા જ ભળ્યા. દિનકર અંકલ, વશી અંકલ બધા જ હતા આગળ. પણ એવું લાગે ભરતભાઈને આગવો એક એવો સંકલ્પ હતો. આઈ રિમેમ્બર ફ્રોમ દેટ કે બિકોઝ આમ ભરતભાઈને મેં જોયેલા મેં તો એવી રીતના કોઈ સ્ટ્રોંગ ડિટર્મિનેશન ભરતભાઈ રાખી નહોતું. પણ આઈ રિમેમ્બર કે આ મંદિર વખતે હી હેડ કીપ્ટ વેરી સ્ટ્રોંગ ડિટર્મિનેશન કે આ મંદિર કરવું જ છે, આ મંદિર થવું જ જોઈએ. એવો સંકલ્પ હતો તો થયું. એટલે ઘનશ્યામની ભાવના હતી કે તમે જ સંકલ્પ કરો તો થાય. અહીંયા ઓર્ડ્સ તો બધું અલગ જ છે, અમે જેટલું મંડીએ કંઈ થવાનું નથી. દિંગલ એવી આવા તો કોઈ વર્ડ છે નહીં, બધા કોઈ વિરોધ કરવા વાળા તો છે નહીં, વિરોધ કરવાવાળા છે નહીં, ટેકો કરવા વાળા છે, બધા ટેકો કરવાવાળા છે. પણ જે ફાઇનાન્શિયલ હોય, જે અમારી લિથાર્જી હોય, જે હોય એ બધા આપ કરો તો બધું ભાગી જાય, બધા પ્રેરણા આવે. એટલે બધાને ગરમ ગરમ શીરો ખવડાવે છે ઘનશ્યામ અંકલને. શીરો બોલશે તેવું. દિંગલને પ્રાર્થના કે ધાર્યું આપ થકી રહીને, મહારાજનું ધાર્યું થાય છે, આપ થકી રહીને થાય છે, તો આપના ધાર્યામાં અમે વર્તીએ એવી પ્રાર્થના સજાન સાંઈ મહારાજની છે. પછી આ તો વેલિડ લાઈનની પછી મહારાજ સ્વામી આગળ વાત કરે છે. સ્વામી સેઇંગ દેટ મહારાજ જ્યારે બાળ ઘનશ્યામ હતા ત્યારે ત્યાગડી કાલિદત્ત કરીને હતા. હી વોઝ પ્રેક્ટિસીસ કેવું તાંત્રિક વિદ્યા હોય ને એ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. એટલે દેવીના ઉપાસક હતા અને બ્લેક મેજિક અને એવી બધી વસ્તુઓનું એનું ઓલું હતું. અને એમને આકાશવાણી થયેલી કે આને ત્યાં આગળ જે છોકરો આવવાનો છે એ એનું ચેપ્ટર પૂરો કરવાનો છે. એટલે પહેલેથી એમને ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા બહુ જ પવિત્ર અને બહુ જ ધાર્મિક હતા. એટલે નેચરલી બધાને એના તરફ હેત થતું હતું એમના તરફ. અને પ્લસ એટલે એની તરફ થાય એટલે આનું માર્કેટ ઓછું થાય, એનું ડિવેલ્યુએશન થાય. અને આ વસ્તુનું હતું એટલે હિયર વોઝ ઓલવેઝ તાક જોઈને જ બેઠા હતા. જેમ કંસ તાક જોઈને બેઠો હતો એ તો બેઠા હતા કે આને કંઈ પ્રોબ્લેમ કરવો. ગેમ ઘણો પ્રોબ્લેમ પણ કર્યો. મહારાજને પછી કાલિદત્ત જ્યારે મહારાજ પ્રગટ્યા ત્યારે કાલિદત્ત એમને મારવા માટે પણ આવે છે. પણ એવું ભગવાને એક વસ્ત્ર શું કહેવાય શસ્ત્ર પણ ઉપાડ્યા વગર રેઝોલ્યુશન લાવ્યું. એવું વાવાઝોડું આવ્યું ને એવું ઝાડ પડ્યું ને એમાં જ એમનું કામ પતી ગયું. એટલે સ્વામી કહે છે કે જે મહારાજનું ખોટું કરવા આવશે એનું પોતાનું ખોટું થવાનું છે એનું. એટલે બેસ્ટ ઇઝ કે ભાઈ જે હાથ જોડીને જે ભગવાનનું ચાલે છે એમાં ભળી જવું એનો. નહીં તો આપણા હળીહંજા કરીશું તો આપણું જ ઓલું છે એમાં. અને પછી એવી રીતે બરોડાના દિવાનની વાત કરી. ના આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ થિંક કે આ બરોડાનું દિવાન જે પેલું
આસન બનાવેલું અને પાછળ એ તો અમદાવાદના દિવાન. So I was going to ask you the story behind બરોડાના દિવાનની. He was the devotee of Amba Mata, Mataji's. હાજી. And when the saints were going in Baroda, the saints were also in their highs, So this Divan told about, that the most powerful person or most powerful entity in this world is my Amba Mata, So the sadhu says, that is your Mata married or widow? If you say Mata, then is she with a husband or without a husband? So he got confused, He said nobody had never asked that question, So then the saints told, that if it is with husband, then Swaminarayan Bhagavan is her husband. So go and follow Swaminarayan Bhagavan. And if she is a widow, then why is she putting all this nice dress? Ornaments. Tell her to not to put that. So that was harsh, That was a little bit tough, So he became very mad, And then he had powers, so he became against Swaminarayan Bhagavan, So we have to be careful how we communicate also. But then Swaminarayan Bhagavan invoked his power in the king, This was the advisor of king, Divan, The Sayajirao Gayakwad, Gayakwad was the king, So Bhagavan invoked the power in him that he was so caring and loving, towards Swaminarayan Bhagavan. But what happens is, that when you don't have upasana, when you don't have the nishtha, then you shake one way or the other, Whichever the force comes, you move that way, So he was going back and forth many times, Even he, after Swaminarayan Bhagavan's passing away, he was still alive, And he was jealous of one devotee of Swaminarayan Bhagavan. That devotee was in Gopalanand Swami's touch, Gopalan Swami, he considered him as his guru, And he was poor, And Gopalan Swami was in that mandir in Chani, there. So he would come every day and do prayers and everything in the mandir, And then he prayed to Gopalan Swami, to make him prosperous, get some more income. So Gopalan Swami gave him some idea that, okay, you do this business and you keep praying, and then you will become rich. Within 2 or 3 years, he became so rich that he was the most richest person in that area, by the blessings of Gopalan Swami, But this Divan, when he found out, that he is the devotee of Swaminarayan Bhagavan, created all these adverse circumstances and ruined his whole business. And he was poor again. And he was, repenting for what he should have done and he did not do, Gopalan Swami had said certain things that he did not follow. Then, when money comes, we become egoistic, So he knew that he did wrong, and he had to pay the price, So now there was a marriage of this Divan's daughter in Baroda. And Divan sent out invitations to a lot of people. He sent invitation to this guy also to come. And his intention was to insult him. If he comes there, to insult him.
If he does not come, to insult also. So he saw that, invitation letter. So he got confused, saying, what can I do, So then he went to Gopalanand Swami, saying that I have this invitation. If I go there, I'll be in trouble. If I don't go, I will be in trouble. So Gopalan Swami says, you go and do Mada. And the troubles will become opportunities. ગોપાળ સ્વામીને આ હરિભક્તએ એવું કહ્યું કે હું ત્યાં જઉં લગ્નમાં તો પેલો સુબો છે દિવાન છે એ મારું અપમાન કરશે, નહીં જવું તો બી મારું અપમાન કરશે, તો મારે શું કરવું? એણે જાણીને કંકોત્રી મોકલેલી એનું અપમાન કરવા જ. તો ગોપાલ સ્વામી કહ્યું તું જા, ભગવાન તારી સાથે છે, તું માળા કરતો રહેજે, તને બહુ મોટો લાભ થશે કે છે. પછી એ તો ગયો, પછી તો આજ્ઞા આવી તો પછી શું વાંધો છે. તો ત્યાં યજ્ઞની વિધિ ચાલતી હતી, એટલે પહેલી જે પેલું ગ્રહ શાંતિને બધું ચાલે ને એમાં લગ્ન પહેલાંનું. અને પહેલાં તો પેલો માણસ આવીને સીધો મહારાજાના પગ આગળ નીચે બેસીને માળા કરવા બેસી ગયો. પેલા દિવાન બી એની જોડે બેઠેલા એનો, એટલે દિવાનની નજર પડી કે આ આવ્યો છે, હવે એને કંઈક દાળ મંગાવવો છે. So this devotee came and attended this ceremony before the marriage, all this procession going. So he was sitting right next to the king, at the, not at the chair, but below the floor, right next to the king. And this divan also saw that he is here. So he started planning to now insult him, He was waiting for some moment or opportunity, And Bhagavan created the circumstances that when this ceremony was going, this man doing Mada, he sneezed. And loud sneeze, So these Brahmins who were doing the ceremony, they stopped. They said, this is a bad omen. આ અપશુકન થયા કે છે, આ છીક્યા એટલે અપશુકન થયા, એમાં કોકનું મૃત્યુ થાય કે છે. Somebody will die. એટલે દિવાનને તો ચાય જોતું હતું, ભગવાને ગોઠવી આપ્યું. એટલે દિવાન became very mad at him and this and that, what kind of person you are, this and that, nonsense, This king was watching, nobody can control sneeze, right? When you sneeze, right? So then king found this solution. He told these Brahmins that is there any solution to this? Something happened now, but is there any remedy to this? આનો કંઈ ઉપાય શું? હવે છીક ખાધી, અપશુકન થયા, તો એનો ઉપાય શું? તો પેલા બ્રાહ્મણો કહે છે કે શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે કે એક ચપટી મીઠું અને એક ચપટી મરચું ભેગું કરી જેણે છીંક ખાધું એ ખાઈ જવાનું, અને જો ફરી છીંક ના આવે તો માનવાનું કે એને કોઈ રોગ નથી. એટલે એ ઓકે, પણ જો છીંક આવે તો પછી some bad news, This is all health related, that people sneeze when they are sick. If they are sick, then somebody would get sicker and die, all that, So that was the idea, to clear up the sick people, from the ceremony. So Diwan himself went inside the kitchen. Rather than a small amount, just, finger full of amount, he brought a bowl. આખો એક વાડકો ભરીને મીઠું મરચું લઈને આવે, વધારે મરચું થોડું મીઠું. હે? Yeah. Yeah. એટલે બ્રાહ્મણો એવું કહ્યું કે જેનું લગ્ન થઈ રહ્યું છે ને એમાંથી બી કોઈ ખાઈ શકે, અથવા તો જેણે છીક ખાધી છે ખાય એનો. સો દિવાન ફોર્સ્ડ હિમ, you eat,
તો પેલા રાજા, the king was, feeling bad, કે ભાઈ તને એક ચપટી લાવવાનું કહ્યું. He told you to bring only small amount and you brought big bowl, So Raja, this king is getting softer with this fellow, Eh? So king asked that, do you think you can eat all that without sneezing? So he was doing mada. And he says, yeah, by the grace of my guru, Gopal Swami, and Swaminarayan Bhagavan, I can eat. The king was amazed, So they gave it to him and he ate just like Shiro, and no sneezing, nothing. So this Diwan was also amazed and angry now, આનું તો કંઈ થયું જ નહીં, એનું અપમાન કરવા જઈશ પણ આ તો કંઈ મળતું જ નથી, આપણા પાછા ખોટા પડે છે. Then the ceremony started. In another few minutes, જે દિવાનની વાઈફ અને એની છોકરી એ બે વિધિ કરવા બેઠેલા, દિવાનની વાઈફે છીક ખાધી. The wife of that divan sneezed. Brahman stopped again. So king is asking this Brahmin, what is next now? This happened again. He says the rule was small amount, but Diwan has modified the rule. So now it goes with the bowl now. So she has to eat the whole bowl without sneezing. Otherwise, somebody in her family will die. So now Diwan, he realized that he did wrongdoing, and is building up now. So he has to bring the bowl full. And this woman, his wife, looks at it and she says, no, I cannot eat. So now king is asking another option to this Brahmin, saying that, is there any other option if she cannot eat, anybody else? Any other option? So they say that anybody else of her, associates or whoever, is here, if they can eat, that's equally good, Now nobody would think to give to this guy because this guy ate, the whole bowl, right? So Diwan told all his family members that anybody who would eat this thing, I will give 50,000 rupees, as a money, if somebody would eat that, But nobody would dare to eat, without sneezing, right? So he raised his bid to 1 lakh rupees. એણે 1 લાખ રૂપિયા સુધી કહ્યું દીવાને, કોઈ જો આ ખાય અને છીંક ના ખાય તો 1 લાખ રૂપિયા આપું. પણ who would do that? Nobody. This king added to that કે હું મારો 1.25 લાખનો આ હીરો છે એ એની ઉપર આપું. If somebody eats in addition to 1 lakh. Nobody came out. See, this devotee, he was not overconfident, saying that, okay, I will do that, right? He was just doing what Gopal Swami told him, કે તું માળા કર્યા કરજે ભાઈ. Then everything was so paused, Then king asked him again, that I know that you have finished 1 bowl, but do you think you can finish another? He said, yeah. So now king says to this divan, bring that money first. No later, પહેલા પૈસાની કોથળી લાવો. બધા કોથળાની અને પૈસાની કોથળી, લાખ રૂપિયાની કોથળી, બધી કોથળીઓ જુદી જુદી ભેગી કરીને લાવ્યા, And then king gave his ring also. And then he told him that you eat. If you sneeze, then we'll take it away. And he ate. No sneezing. Who benefited?
but by Gopal Swami's blessings. એને પછી સ્પેશિયલ ગાડી કરી આપી ઘોડાવાળી અને માણસો સાથે. He was taken back to his home. Now he is rich again. But on his way, mandir came, temple came. So he told all these people to stop and go to mandir, And he gave all this to Gopal Swami. Okay. મારી તો કોઈ કેપેસિટી હતી નહીં. This was not my doing, This was all your blessings, This belongs to you, મારે નથી જોઈતું કે ગોપાલ સ્વામી કે આમાંથી થોડુંક તું આપ 5% જેવું, બાકીનું તું લઈ જા. And you be prosperous again. So then he became again prosperous. So that is how bad this divan was, And he wanted to put Swaminarayan Bhagavan in the jail when king had invited him before this, what happened in the beginning, Then he had planned with the army and everybody, to put Swaminarayan Bhagavan in the jail, And there was a big ceremony, In that ceremony, he was waiting at the end, at the end ceremony to put Swaminarayan Bhagavan in the jail. Now, Divan's wife was a devotee of Swaminarayan Bhagavan. She was very devoted, And she had a rose garland, And this procession was passing through the Divan's place, And she put the garland from the, her palace, on the Swaminarayan Bhagavan's neck, And then Swaminarayan Bhagavan had prepared Manki Ghodi and changed from the elephant, went on the Manki Ghodi and went to Gadda. Bhagavan is Bhagavan. So that is what Gunatitanand Swami is saying, that this Divan did not recognize God as anybody else recognized. So that was his misfortune. To see God in a human form is not easy. We were just, Pintu Bhai was telling me, that about Gandhiji, Mahatma Gandhi. He, in his book, he wrote that for last several years, how many? 30 years. For 30 years, he is waiting for a God in a human form to see and have the darshan of human God, He is doing this sadhana for 30 years, And he has not seen. Now, earlier, he had met Shastriji Maharaj with the Kakaji's father and Sardar Patel. 3 of them had gone in 25 years ago, 1922. 1922. They had gone to Shastriji Maharaj for the blessings to get the independence of India. And Shastriji Maharaj was a God-embodied person, Outright he said that you guys have done so much sins, there is no way you will get independence. એટલા બધા તમારા પાપ છે કે તમને સ્વતંત્રતા મળે જ નહીં. શાસ્ત્રી મહારાજે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ આ કર્યું. So then with folded hand, Kakaji's father said that is why we are here, that you bless us so we can get it. Then Shastriji Maharaj said, this Yogi Ji Maharaj will do 11 mala for 25 years. Then you will become independent. Exactly in 1947, India became independent. But they met Shastriji Maharaj, all three of them. But Gandhiji did not have the glasses. He did not have the vision to see God, in human form. So that is the misery, માનવ દેહે ભગવાનને ભગવાન માનવા એ બહુ અઘરી વાત છે. કાળજું તૂટી જાય એવી વાત છે. જે એને મનાઈ ગયા એનું કામ થઈ ગયું એનું. રામચંદ્ર ભગવાનના ટાઈમની અંદર, ઇન ટાઈમ ઓફ રામચંદ્ર ભગવાન, ઓનલી 3 people really believed ભગવાન is ભગવાન.
In Lord Krishna's time, how many people? 12 people believed really Lord Krishna is Krishna. Today, a lot of people believe, right? Lord Krishna is Krishna. But in his time, when he was alive, only 12. But Swaminarayan Bhagavan's time, there were 3 million believing him as God. In the time of Swaminarayan Bhagavan, there were 3 million followers. Right. So the point is, to find the God in the human form, you need a guide. You need a person who can guide you. Otherwise, if God comes, we will criticize God. Krishna Bhagavan was criticized, right? By who? We can see God by Guru. No. Krishna Bhagavan was criticized by Shishupal. Right? He was the relative. Shishupal and Krishna Bhagavan were related, right? Nephew and uncle. But he criticized, he was using bad words towards him, right? And Krishna Bhagavan had promised his parents that I will not get mad or angry for 100 times, he tells me, but 101 time then I will have to do something. But people did not recognize when God was there. That's the point. Duryodhan, right? So for that we need a right friend, right Bhagavadi, who can give us the right guidance. Then and then we can recognize God. Yeah. Okay. ચાલો આજે મોડું થઈ ગયું થોડું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. It's close to 2 o'clock. 2 વાગવા આવ્યા. Okay.